Katusabe. Mukama tukole bulungi n'olunaku olwaleero, tuwe ekisa ekiyiga byonna ebigenda okusomesebwa, era otuwe ekisa ekibitegeerera ddala mu linnya erya Kristo Mukama waffe. Amen. Tubaaniriza nate mu klaasi ey'olwaleero. Philip Konde ge mannya gange. Tukyali ku kanisa ey'omusimuna. Twalabye bingi sofa, twakalaba ebintu eby'enjawulo bingi. Kanisa eno ey'omusimuna nga kye tuli okugiyigako kyekya persecution, kyekya tribulation, kyekyokuyiganyizibwa. Yemu ku kanisa Mukama waffe gy'ayogerako nti bagenda giyiganya, ne tulaba ennaku 10 ze yagyogerako nga ze 10 tribulations ekkanisa eno ze yayitamu sofa okuva mu mwaka ogw'ekikumi mpaka mu mwaka ogw'ebisatu 13. Ekkanisa yayita mu kugezesebwa kungi, ekkanisa yayita mu persecution nyingi, okutuusa Emperor Constantine bwe yalangirira obukristaayo okubeera nga ddiini, state religion, okubeera eddiini. Naye nga twalaba bingi nnyo okuyisizaamu katono ebiki ebyaleetera oba nsonga ki ezaaleetera persecution. Number 1 yali jealousy. Ne tulaba mu Acts chapter 4 verse 7 nga Abayudaaya ne bannaggwanga n'abalala bonna baafuna obujja olw'ebyamagero abatume bye baali bakola. So jealousy was one of the reason eyaleetera persecution. Then number 2 twalaba will of God, okwagala kwa Katonda, nga okubonyaabonyezebwa ekkanisa kwe yayitamu kwali kwagala kwa Katonda. Lwaki? Abatume baali beesibidde mu kifo kimu, baali beesibidde mu Buyudaaya wokka, nga tebaagala fuluma bweru, nga tebaagala genda mu nsi ndala. Naye Katonda n'akiganya kibeerewo, ne babayiganya mu nsi yaabwe, ne balyoka basaasaana. Era twalabye mu Acts chapter 8 verse 4 nga abatume basaasaanidde mu nsi ez'enjawulo, era gye baakoma osaasaana enjiri n'ebuulirwa. Enjiri yabuulirwa nga basaasaanye mu nsi zonna. Bwe baabagoba oba bwe baabagaana mu Buyudaaya ne bagenda mu nsi ez'enjawulo, enjiri n'etambula bw'etyo. Ensonga y'okusatu twalaba economic factor, nsonga ya byanfuna. Lwaki? Abasajja bano baabuliranga Kristo nga Katonda, naye ate nga be bababuulira oba be babuulira balina bakatonda baabwe nga babafunamu. Ne tulaba okugeza Atemi. Abasajja bano baasinzanga Katonda oyo, ate nga balina obusabosabo, balina obuntu bwe baakolaakola nga babuggyamu ssente. Ebyo nno ojja bisoma mu Acts chapter 19 olunyiriri olwabiri. Twalaba bingi. Abakristaayo babeera accused, babavunaananga olw'ebintu ebyatuukangawo, okugeza drought, okugeza ebintu eby'enjawulo ebyatuukanga mu nsi, nga bavunaana abakristaayo. Era bonna asoma Acts chapter 19 verse 20, actually ne Acts chapter 16 olunyindooza lwali lwa 19. Bayibuli ng'egamba nti bwe baalaba nga essuubi ly'ebintu byabwe liweddewo, ne balyoka bakyukira bano abaabulira Kristo, abaaleeta obuzibu, abasajja abavuunika ensi. Awo nno we twalabira nti persecution eno yali loko, nga abantu ababulijjo be beekuŋŋaanya ne bakola obuzibu ku bakristaayo. Naye okuva mwaka ogw'2005 awo we tulabira nga persecution, there was an edict, waliwo ekiragiro ekyayisibwa nga kigamba nti buli mukristaayo, okubeera omukristaayo musango. Ebyo byonna twabiraba. Ensonga ey'okuna yali ya religious factor, ensonga ya bya ddiini. Ne tulaba mu Acts 17 verse 23 ng'abasajja bano baalina ekyoto ekya Katonda. Bano ab'omu baali bamu Asen, baali basinza bakatonda bangi. Twalaba nga baalina bakatonda abasukka mu bukadde n'obukadde, naye mu bakatonda be baalina ne bakolayo ekyoto ekimu nga kyo bataddeko nti kino ekyoto kya Katonda atategeerekeka. Mu mitima gyabwe baali bawulira nti kirabika waliwo Katonda gwe tutategekedde kifo, katumuzimbire ekyoto kino, bw'ali bazze n'atubuuza ekyoto kye nga tumulaga ekyo. Kaakati bano abatumwa bwe baagenda ne babuulirayo enjiri, era ojjalanga Pawulo abagamba nti ekyo ekyoto kye muyita ekya Katonda atategeerekeka, nze gwe nzize okubabuulira. Ne bamwaniriza. Era ojjalaba nga baamugamba
abasajja bano bayogera ne bagamba nti abantu bano balinga ababuulira balubaala abapya, balinga ababuulira bakatonda abapya. So Kristo baamuyita katonda omupya oba baamuyita lubaala omupya ne bamukkiriza, naye bagenda okulaba nga katonda ono ate gwe bakkiriza ye ate wanjawulo. Lwaki? Agamba ye okumusinza tomugattako bakatonda balala. Bw'oba oyagala omusinza bakatonda abalala obeegobako. Kakati ate bo nga balina bakatonda bangi, kati ebintu ebyenjawulo ebyabagwangako, obuzibu obw'enjawulo ebyabagwangako, ne bagamba katonda ono gwe twasenze, katonda ono gwe twakkiriza n'ayingira mu nsi yaffe, alabika yaliko obuzibu. Era bwe baatuuka ne basalawo ne bagamba bano abakristaayo katubagobe, katubayigganye. Eyo yali nsonga yakuna. Eyokutaano yali nsonga ya mwoyo, spiritual factor. Abakristaayo baba accusinganga okubeera nga during okusembera, during we baalinga basembera okulya omugaati n'okunywa omusaayi gwa Kristo ng'akabonero ak'okujjukira Mukama waffe okufa kwe, abasajja bano baagambanga no, abantu abo basaddaaka abaana baabwe. Kwegamba bo bakitwala literally, nga bagamba nti guno gwe mubiri gwange era guno gwe musaayi gwange, nga bo balowooza abakristaayo basaddaaka abaana baabwe. Eyo yali nsonga ya kutaano. Ey'omukaaga twalabe it was a social factor. Lwaki? Abakristaayo bembracinganga abaddu, bembracinga mu mirembe egyo waliwo abaddu, naye nga abaddu batwalibwa okubeera nga tebalina makulu, abaddu nga batwalibwa okubeera nga tebalina mugaso, tebalina kye bayinza, ng'omuddu si na muntu, omuddu ng'atwalibwa ng'embwa. Naye abakristaayo bano bate ne bajja n'enjiri ey'enjawulo ng'ebagamba okwagala buli muntu. Kati abantu bagenda olaba ng'abantu be badde bakozesa, be badde bayita embwa, ate bo abakristaayo bwe bajja baba embracinga, babaagala. Era ekyo kyabaviirako, kyaleeta threat gye baali. Ne bagamba abakristaayo bano bwe banaatabagana n'abaddu baffe bajja tuleetera obuzibu, ne batandika obbayigganya. Ensonga eyasembye oba eyasembayo it was political factor. Ne tugamba nti Abaroma baalina patriotism. Patriotism gwe mwoyo gw'eggwanga. Bayagalanga ensi yaabwe nga tomala na kukibajjukiza, tomala na kubasomesa nti banne mwagala ensi yammwe. Nga bwe tukiraba mu mawanga agamu ng'abantu bakuba kampeyini mbu basomese abantu okwagala ensi yaabwe. Omuntu olina mumusomesa kwagala nsi yo, kiba mu mutima, kibeerayo. Omuntu yenna ayagala ensi, tolina kumala musomesa, tolina mala kukola ki, wabula kijja buzzi. So bano Abaroma baalina patriotism. Olw'okuba baalina patriotism, kabaka waabwe oba ayitibwa Kayisaali gwe baalinga basinza nga gwe bayita Mukama. Kyokka ate bano abakristaayo bwe bajja nga bo balinayo Mukama omulala, nga balinayo Yesu Kristo nga ye Mukama w'abakama, nga ye Mukama. Abaroma ne bagamba bano abantu bayigala yisaamu Kayisaali maaso, balinayo Mukama omulala, balinayo kabaka omulala. Kati olw'okuba baalina omwoyo gw'eggwanga ne bakyukira abakristaayo ne batandika obbayigganya. Ebyo byonna twabiraba nno, by'ebimu ku bintu bye tuzze tulaba olunaku olwajjo okuyisizaamu. Era again within the 5 minutes twalabye punishments, twalabye ebintu ebyenjawulo naye nga mwaddemu punishments. Abakristaayo ze baaweebwa, abakristaayo ze baaweebwa mu chorus mwalimu okusuulibwa mu mpologoma, empologoma nga zibalya. Bangi abatolaba obufirimu obwo obw'abakristaayo mulaba nga abakristaayo abantu babasudde mu ng'eringa arena, naye nga mu arena omwo mulimu empologoma. Empologoma zino nga zijja nga zirya abakristaayo. Buli wagaananga okwegaana Kristo nga bakusuula mu mpologoma ezo nga zikulya. Empologoma nga zikulya. Kiboneza ekyokubiri kyali kya muliro. Twalabye babateekanga katindiro, ku katindiro. Akatindiro kabanga katuuti naye nga wansi bakumayo omuliro. Kati nga gwe bakussa kuli waggulu, eno kuba kukalirira nga bw'oba wali olabyeko ebakalirira ebisolo oba webakalirira ennyama. Abakristaayo babakaliriranga. Ekiragiro ekyo kyayisibwa, ekiragiro kyayisibwa eky'okutta abakristaayo nga battibwa ligale, ng'ensi ekikkiriza nti omukristaayo aba azizza omusango. Omuntu yenna obeera omukristaayo abeera azizza omusango. Ne tulaba effects of persecution. Biki ebyaddirira, biki ebyavaamu okuyiganyizibwa kuno, abatume kwe baayiganyizibwa oba ekkanisa kwe yayiganyizibwa, biki ebyakivaamu. Ne tulaba number 1, it led
to the death of all apostles. Abatume abasinga bonna battibwa, ng'oggyeeko omutume omu ayitibwa Yokaana, ye teyafa mu nfeeri ya Matadom, teyafa nga mujulizi, ye yafa bukadde, naye ng'abasinga bonna twalabye nga battibwa. So that was number one. It led to the death of all apostles. Number two, it led to the dismantling of leadership. Obukulembeze bwayonoonebwa, bwapangululwa, ne wabanga obukulembeze mu kanisa tebukyaliwo, kubanga abaali bakitandise baali bagiddwawo. Number three, it led to the gospel outreach. Nga bwe twalabye nti persecution yaleetera abatume okusaasaana. Eri mu Bikwa Abatume 8, persecution yaleetera abatume okusaasaana. Bwe baasaasaana, enjiri bwetyo bwe yatuuka ku bantu bonna. Lowoozaamu okubeera ng'obadde mu Uganda ng'enjiri tekkirizibwa mu Uganda, naye olw'okuba nga bagigaanye era nga baagala okutta, n'ogamba kanzirukire Kenya. Ab'e Kenya gy'oboddukirayo nabo ne bafuna omukisa ogw'enjiri, nga singa tebagobe mu Uganda, ab'e Kenya tebaalifunye mukisa ogwo. Ensonga ey'okuna, leadership in Jerusalem was transferred in Africa. Twalabye nga obukulembeze bwagibwa mu Yerusalemi obw'ekkanisa ne butwalibwa mu Africa. Awo nno we twalabye ntugamba, omuntu bw'agamba nti abazungu be baleeta enjiri mu Africa, omuntu oyo tomufanako. Naddala bw'obeera nga wasoma. Bino kituufu tubisoma mu masomero. Ba missionaries biki baleeta eddiini, baleeta katonda w'abazungu, baleeta lubaale w'abazungu, naye abasomyeko ekyo ndowooza kati mukimanyi. Okuva mu Yerusalemi okugenda mu Alexandria nno kiri mu Misiri. So ebyo byonna twabirabye. Eyo ensonga ey'okuna. Ensonga ey'okutaano, it led to heresies. Kyaleeta enjigiriza ez'obulimba. Lwaki? Abaali badde balwanyisa obulimba abatume bonna baali bavuddewo nga bafudde. Kati ab'obulimba, enjigiriza ez'obulimba ennyingi empitirivu ze twalaba ne zeeriisa enkuuli mu kkanisa, era twalabanga bangi baleeta ebitabo nga babiyita okubeera eby'abatume naye ng'ate bikontana n'ebitabo ebyaliwo. So it led to heresies. Namba 6, twalabye nti kyaleetera okuŋŋaanya ebitabo eby'enjawulo ne batukoleramu omuzingo gumu. The canon was organized mu kiseera ekyo ekya persecution. Lwaki? Abantu bano baalabanga singa tebaggalawo sisitiimu eyo, kubanga bangi baalina ebitabo byabwe ng'ate bakelaiminga okubanga bitabo by'abatume. Kati abantu ne bagamba nno, mu mwaka ogw'E1075 ne batuula, abasajja abo be twalabye 7 ne batuula ne bagamba, nedda, tukuŋŋaanye ebitabo byonna, buli alinayo ekitabo kyonna, buli alina ebbaluwa y'omutume gireete, tugikuŋŋaanye, tukole Bible. Ekyo nno kitwayise canon. Canon yakolebwa, ne tulaba Bible, ebitabo ebirimu 66, ebitabo 5 ebisooka bitabo by'amateeka, 12 ebiddako bitabo bya byafaayo, historical books, 5 awo poetry books oba bitabo by'amagezi, ebitabo ebiddako bitabo bya bunnabbi. Ebitabo by'obunnabbi twalabye nga byawulibwamu emirundi 2. Waliwo ba minor prophets, tusooka n'aba major prophets, bye bitabo 5 ebyabannabbi ebyo ebisooka, then ne ba minor prophets. Ensonga lwaki bayitibwa ba major si lwakuba nti be bakulu ennyo, ate era n'ensonga lwaki bali bayitibwa minor si lwakuba nti bamaanyi nnyo, wabula ebitabo byabwe byali mu volumes ntono. Era ojjasanga nga ekitabo okugeza Obadiya kiriko essuula 1, ojja kusanga ng'ebitabo ebisinga biriko essuula 1, ssuula 2, bwe bityo. So yensonga lwaki biyitibwa minor. Ne tulaba ne mu ndagaano empya eyebadde endagaano nkadde, tuli ku canon. Mu ndagaano empya tulaba ebitabo 5 ebisooka bye twayise history books. Lwaki? Kubanga biraga ebyafaayo. Okugeza Matayo atandika atulaga genealogy ya Yesu ebike, engeri gye yajjamu, bitulaga ebyafaayo, engeri Yesu gye yatambulamu, ebintu engeri gye byakolebwamu. Oba tusobola okugamba nti ebitabo 4 ebisooka bye tuyita transition books, ebitabo eby'enkyukakyuka. Tulaba okukyukakyuka, era awo we twalabira ne tugamba endagaano empya tetandikira ku Matayo, etandikira ku bikolwa by'abatume. Ne tulaba mu ebbaluwa twazawuddemu emirundi 3. Tulina ze tuyita doctrinal episodes, then pastoral,
episodes, endala the general episodes. Episodes zezo letters. Ne tugamba ez'abasumba pastoral mwe muli Titus ne Timotheo, 1 Timothy ne 2 Timothy. Then general episodes mwe muli James, Peter and John. James, the 2 letters of Peter and also the 3 letters of John. Then ebisigadde byonna bitabo byanjigiriza. Bitabo byanjigiriza. Then we twavuddawo ne tulaba the measuring reed. Bapimanga batya ekitabo okubeera canon oba ekitabo okuleetebwa ne kikkirizibwa mu Bible. Number 1 twalabye apostoliste. Apostoliste obutume obw'ekitabo ekyo. Mutume yakiwandiikako oba mutume ye yakiwandiika, kasa kibeera nga kya mutume ye yakiwandiika, ekyo ekitabo kyakkirizibwanga mu canon. Kyakkirizibwanga mu canon. Then ensonga ey'okubiri kwe kubeera nga kiri recognized by the church, ekyo twayise orthodoxy. Orthodoxy, okubeera nga ekkanisa ekikkiriza. Then enamba ey'okusatu gye twalabye the divine inspiration, okubeera nga kyasikirizibwa oba nga kyalungamizibwa omwoyo omutukuvu. Twalabye ebitabo by'enjawulo ebyagaanibwa naye nga mwalimu ensonga ezimu ezaali entuufu naye nga byagaanibwa bugaanibwa. So n'olwaleero munzikirize enkomaawo tweyongereyo mu maaso mu linnya erya Yesu. Muneegatteko twanirize omusomesa atutwale mu kuyiga kwa leero. Mukama abayinnye omukisa. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Mukama yebazibwe mikwano gyaffe. Hope you are good. Welcome in today's class. My name is Samuel Ssenyonjo. Tubaniriza mu kilasi y'olwaleero, erinnya lye Samuel Ssenyonjo. And I'm going to be taking you through church history. Ngenda kuba mbatwala mu byafaayo by'ekkanisa. Victor, your thing is faint. I don't know why. Focus. I'm going to be taking you through church history. Ngenda batwala mu byafaayo by'ekkanisa. And today, I promise that we shall be looking at the next church. We are going to look at the next dispensation. Era leero tugenda kutunuulira ku mulembe omulala. Yeah, the dispensation between 313 and 732. Omulembe wakati w'omwaka ogw'ebisatu 13 ne 732. And for me, I have termed that dispensation. If you cannot beat them, join them. Nze omulembe ogwo ngutuumye bw'obeera tosobola bakuba beegatteko. Yeah, that is the method Satan used. If you cannot beat them, then join them. Ye enkola Sitaani gye yakozesa nti bw'obeera tosobola bakuba beegatteko. Yeah, that is the dispensation we call Roman Empire. Gwe gwe omulembe gwe tuyita obwakabaka obwa Roma. Yes. Jordan, I don't know whether I can hear myself more than this. Yeah, thank you very much. Yeah, the Christian Roman Empire. Obwakabaka obwa Roma. And that is the dispensation between that period, 313 to 732. Gwe gwe omulembe mu mwaka ogw'ebisatu 13 ne 732. To give you a simple background of the same, should I give you the simple background? Okay, let me first give a simple flash of 300 to 100. A simple flash. Kansooke mbaweeko mbamuliseeko ku byaliwo emabega. Yeah, I think I did not mention that Easter began around this period. Saababuulidde nti Easter? Yeah, celebration of Easter. There were some celebrations that were brought in the church. Saabagambye nti okujaguza amazuukira kwatandika mu biseera bino. Yeah, at first there was Sikhism about it. Some were giving it a different date, others were giving it a different date, but later on the church agreed on which date Easter was supposed to be celebrated. Mu kusooka waaliwo okuwakanyizibwa ng'abamu balina olunaku olulala lwe bakkiriza n'abalala nga balina olulala naye paka lwe bakkiriza ku lunaku lumu. Yes, so Easter was celebrated, or it began to be celebrated during that period of 300. Excuse me. Kati okujaguza amazuukira kwatandikira awo. Yes, also Christmas was we shall talk about Christmas, of course, but it was they began celebrating it in that 4th century, around 350. N'amazuukira gatandikira awo mu kyasa ekyokuna. Yeah, I should emphasize that a bishop and exaltation of the bishop began in this period. Era njagala okissaako essira nti
abalabirizi oba obwa bishop bwatandikira mu biseera bino okulonda abalabirizi. Yes, and I think I told you that it was Bishop Ignatius who wrote the letter to Semna, who started this thing of exalting the bishop. Era nga nabadde njagala okugamba nti Bishop Ignatius ye yatandika omulembe guno ogw'okulonda abalabirizi. Yes, exalting. You know, they were there, but Basukkulumya. they were exalted. You know, we have two types of bishops, if I can say. Tulina ebika by'abalabirizi bibiri. There, in the Bible, they talk about bishops, but they are not meaning, not that they are meaning bishops who are overseeing so many churches and all that. Baba tebategeeza mulabirizi alabirira amakanisa ag'enjawulo. Yes, in the Bible. In the Bible, a bishop is more of a pastor, anyone who is responsible for some people, even if 3, even if 10, even if they are heading a certain department. Mu Bayibuli okubeera omulabirizi tekitegeeza beera n'amakanisa mangi, wabula kasita oba ng'olina abantu b'olabirira ne bwe baba 2 oba 10. Yes, that is the meaning of bishop in the sense of the Bible. It is more of a pastor, someone who is taking care of some people. Kati omulabirizi ye muntu alabirira abantu. But then in church history, it came and it landed to the fact that bishop was supposed to take care of a certain province. Naye kati mu Bayibuli kyajjanga omulabirizi alina obeerako n'amatwale g'atwala. And if you are a bishop, you could take care of a certain monarch or a certain province. Kati ng'okubeera omulabirizi olina okubeera ng'olina amatwale g'otwala amanene. Yes, and now we had so many bishops, but they started exalting this bishop of Rome at the expense of others. Naye balina balabirizi bangi naye baasukkulumya nnyo omulabirizi ono ow'omu Rome singa abalala. And they could listen to him so much that they had to wait. What is he saying about this, about the creeds? Naye bamuwuliriza nnyo nga balina okumanya biki byayogedde ku nsonga eno oba ensonga eno. Yes, and the greatest job of the bishop back then was to come up with the creeds that the Christians were to govern the Christians. Era ng'omulimu gw'omulabirizi kwe kujja n'amateeka agalina okufuga abakristaayo. Yes, the creeds, the what, we are supposed to do this as Christians. Remember, the apostles had died, and we wanted some people to look up to. There was some chaos, there was some confusion. So the bishop, that is when the bishops came in. Kalijjukira abatume baali bafudde kati waliwo akavuyo kangi awo abalabirizi we bajjiramu. Yes, and so this bishop of Rome, as I've said, was exalted at the expense of other bishops that were in the Roman Empire. Kati nga we nagambye nti omulabirizi ono ow'omu Roma yasukkulumya nnyo singa abalala bonna. Yeah, and why I should emphasize this, because we have to look, you have to trace the purpose. When did it begin? When did it begin to exalt this one single person at the expense of others? Kale ensonga lwaki tukyetaaga tulina okulaga lwaki kyali kya mugaso nnyo okumusukkulumya ku balala. No, not really. I'm saying that why I want to emphasize this and to trace this, because we need to trace how the Pope came in. Ensonga lwaki nsimba ku kino essira tulina okumanya obwa paapa bwajja butya. Yes, because that's how Papa came in. And what do I need to add on this? About the bishop, about the papacy. I think that's it about the bishop and the papacy. Okay, maybe to emphasize this, that it is around this period that they started to trace that the first bishop of Rome was Peter. Wano we batandikira okulaba wano we bagambira nti papa yasooka yali Peetero. No, bishop. Omulabirizi yasooka yali Peetero. Yes, that he was the first bishop of Rome. And actually, you know it very well that basilica, the St. Peter Basilica, they are claiming that it was constructed on the tombs of Apostle Peter Era ng'olina as the omanya first nti bishop. we bayita basirika wazimbibwa ku malaalo ga Peetero nga omulabirizi yasooka. Yes, that church of Rome, the Roman church, the greatest Roman Catholic church, the center of all Roman Catholic churches, they are saying that, or they are claiming that it was built or it was constructed on Peter's tombs as the first Roman pope or bishop, actually a bishop, because Papa came later on. Kubanga bo bagamba nti ekifo ekyo ekkanisa esinga obunene mu Roma yazimbibwa ku malaalo ga mulabirizi Peetero. So you need to get to take note of that, because we want to trace church history so that you understand it better. Kati ensonga lwaki tukireeta kino olina oyita mu byafaayo osobole obitegeera obulungi.
Yes, this period we are entering in is interesting. You need also to take note of what happened in this period. ekyasa kino kye tuyingiramu kinyuma nnyo era olina okumanya biki ebyabawo mu kyasa ekyo. I gave a number on Roman Empire. It is political. It is not religious, but we need to know. We need to understand about Roman Empire. How did it fall? Nakuwa ennamba mu bwakabaka obwa Roma si ya byabufuzi naye ya madiini naye weetaaga okumanya. Yes, in our coursework we have 7 numbers. Each group, of course, to do one number, at least 7 people. But if all groups have made 7, that means we have to divide into those groups. So that means a certain group may have 10 persons, 11 persons, but there is this particular number for Roman Empire. I need that group to come up with the Roman Empire, the rise, the fall. Why? Because Christianity began during the reign of the Roman Empire. Nabawa ennamba 7 buli group, nga buli group erina okukolako ennamba emu naye waliwo eyo ennamba eya Roman Empire gye nabawa nga buli omu alina ogikola. Yes, because the Roman Empire, the dispensation we are going in, that is when the Roman Empire totally fell down. Kubanga omulembe gwe tugendamu awo obwakabaka bwa Roma we bwagwira. Yeah, that was around 476, around there. That was the last collapse of the Roman Empire, 476. Mu mwaka ogw'ebina 76 obwa Roma we bwagwira. Yeah, and partially Christianity is responsible for the fall of the Roman Empire. I need to see that in your presentation. Era nga obukristaayo buvunaanyizibwa mu kugwa kwa Roma. It is partially responsible. Indeed, it is responsible. Not that it is the only factor, but it is partially responsible. Gwemanya nti yemu ku nsonga naye nga evunaanyizibwa. Yes, it is responsible. So in this dispensation we are going in, we are seeing the rise, not the rise, we are seeing Constantine at the front of the church. Tulaba mulembe gwe tugenda mutwe wa Constantine mu maaso g'ekkanisa. Constantine was a son to a certain general, and he was a son out of wedlock. Era Constantine yali mutabani, illegitimate child. Yali mutabani owajje n'omu mu magye ga Rome. mu magye ga Roma. And he was an illegitimate child. Omwana gwe bazadde naye ng'omuzadde ebbali. Yali mwana azaaliddwa naye nga yazaalibwa bbali si mu maka. Yes, omwana omwebolereze. So now this Constantine rose to power before 313. Kati ono Constantine yajja mu buyinza ng'omwaka gwa 313 tegunnatuuka. And indeed he was a pagan. Era yali tamanyi Katonda. Because his father was a pagan, but his mother Helena was a Christian, a staunch one. Taata we yali tamanyi Katonda naye nga maama we yali mukristaayo nnyo. So when he got so many enemies, bwe yafuna abalabe bangi, I think he rose to power at the beginning of 300, around there. Yajja mu buyinza mu mwaka gw'313 nga gutandika. No, 300. Mu mwaka gw'300. But he got enemies and they attacked him. They wanted to overthrow him. Naye yafuna abalabe ne bamulumba ne bagala omuggyako. So he went to the battle. N'agenda mu lutalo. While he was at the battle, bwe yali mu lutalo, he claims that he got a vision. agamba nti yafuna okwolesebwa. This vision Okwolesebwa was kuno telling him that by this sign you are going to conquer, or by this sign conquer. nga kumugamba nti olw'akabonero kano ogenda And it buwangula. was the sign of the cross. Era ke kabonero ak'omusaalaba. So he did the swords, then the elements and all that. So he put the sword on on the armory. Kati n'afuna ebyokulwanyisa n'ateekako ebitala. Yes, no, the cross. N'ateekako omusaalaba. Yeah, he put the cross on the armory, on the that cape they put on the head, and the swords and the what. So he put the cross. Kati ku kye bambala ku mutwe oba element n'ateekako omusaalaba. Yes, and indeed he conquered this battle at the Meridian Bridge, that river, I think Tigris River or Tiger River. He won the battle. Era mazima yawangula olutalo. When he won the battle, Bwe yawangula olutalo, that 313, awo mu mwaka ogw'ebisatu he issued an edict. n'ayisa ekiragiro. This edict was Ekiragiro kino kyali to the effect that olw'okuba
Christianity was the state religion, was declared the state religion. nti obukristaayo bwalangira okubeera eddiini ekkirizibwa. Yes, it was declared the state religion. Bwalangira obeera eddiini Please ekkirizibwa. don't forget the dispensation we've just finished. Teweerabira kyasa kye It tuyiseemu. was illegal for you to be a Christian. Kyali kya muzizo gwobeera It omukristaayo. was illegal, it was abominable for you to be a Christian. Kyali kya muzizo gwobeera You omukristaayo. were persecuted. Wayiganyizibwanga. Christians were poor. Abakristaayo baali They baavu. were meager. They were sinners. Those people who don't have any future. Baalabibwanga ng'abantu abatalina biseera bya And maaso. now they have been declared a state religion. Kati balangiriddwa ng'eddiini So ekkirizibwa. now there was relief. Kati waaliwo ku buweerero. Yes, there was relief. Waaliwo obuweerero. Indeed, there was relief. Waaliwo obuweerero Victor, ddala. look for me that book. There is a certain book I've been telling you to look for since day one, but I haven't got it. Jordan, please help me. I sent you that book. I need it right there. The book I told you that I just need it here. All right, so I'm saying that Kati kye ŋŋamba, actually, I think I did not tell you, but at the end of the persecution, it is believed that in those years, around 3 million Christians were killed. saabagambye naye nga ku nkomerero y'ebbanga lino abakristaayo nga miliyoni 3 battibwa. Okay, moving on, sorry. Kati eyongere mu kisonyiwe. Yeah, I'm saying that over 3 million people, Christians, were killed. Kye ŋŋamba nti abakristaayo miliyoni 3 battibwa. I told you that by around 300, they were only, it is estimated that the maximum was 11.5 million Christians. Naye nagambye nti ku ntandikwa y'omwaka ogw'ebisatu abakristaayo baali miliyoni 11 n'ekitundu. That is the maximum. Obwo bwe bunene So bwakyo. Christians were between 5 million and 11.5 million. Kati mu mwaka ogw'ebisatu abakristaayo baali wakati wa miliyoni 5 ne miliyoni 11 n'ekitundu. And now during those periods of general persecutions, 3 million Christians were killed. Era mu kiseera ekyo eky'okuttirimbula okw'amaanyi abakristaayo miliyoni 3 battibwa. Those were too many. Baali bangi Too nnyo. many because they were few. They weren't so many. Kubanga baali batono tebaali bangi. And they killed more than 3. Era batta okusinga miliyoni 3 Those were too many. baali bangi. Now we are seeing Emperor Constantine has taken over. Tulaba omukulembeze ono Constantine ng'awambye. And there is a relief. Era nga waliwo obuweerero. We are going to look at the fact that Tugenda laba ensonga mixture was inevitable. nti okwetabula kwali tekuyinzika kusirisibwa. And today we are looking at the parable of the mustard seed. It is going to be inevitable that there came devils or certain doctrines which were not good, certain practices which were not good. Era lero tugenda laba olugero olw'akaweke ka Kalidaali kubanga waaliwo ebikolwa ebitaali birungi. Yes, so Christians were now at the front. Kati abakristaayo baali mu maaso. Not that Constantine changed. Jjukira nga Constantine yakyuka. Not that he changed. Jjukira nti yakyuka. Teyakyuka. Yes, but because he got that vision, naye olw'okuba yafuna okwolesebwa okwo. so he was inspired by that vision to give some relief to Christians. Kati yasikirizibwa olw'okwolesebwa okwo okuwa obuweerera But abakristaayo. there was no transformation in his heart. Naye tewaaliwo okukyusibwa mu mutima In gwe. his heart, he was a pagan. Mu mutima gwe teyali And mukristaayo. actually, he maintained this title of Pontifex Maximus. Pontifex Maximus, Era yasigaza ekitiibwa kino ekya Pontifex Maximus. which is translated the leader of the pagan nation. Era ekivvuunulwa ng'omukulembeze
w'abatali bakristaayo, and he refused or reluctantly was not baptized not until he was about to die. era teyabatizibwa mpaka lwe yali ng'atuuse okufa. And pagan practices remained. They remained. They went on. Era ebikolwa eby'obutali Ebyobusamize. ebyobusamize ne bisigala nga byeyongerayo, But there was relief at least for Christians. naye waaliwo obuweerere eri And we are abakristaayo. going to see the danger. Tugenda laba obubi The danger of this relief. obubi obw'obuweerero buno. Yes. I told you in the Nicene Creed when that meeting or council was held, Nagambye mu Nicene Creed akakiiko ako bwe kaatuula, the leader or the chairperson was this person, Constantine. eyali akulembedde olukiiko olwo yali Constantine. And we are seeing how this pagan person is now leading the church, and the state and the church are united. Era tulaba omusajja ono omusamize bw'akulembera ekkanisa agigattaganye n'ensi. Yes, so he led actually 2 councils during his reign as the chairperson, but these councils were church councils. Naye yakulembera enkiiko za mirundi ebiri mu biseera bye era zaali za kkanisa. Yes, so even after his death, Ne bwe yali ng'amaze okufa, his sons continued with this favoritism of the Christians. batabani be baasigalayo nga bawa okuganja eri abakristaayo. Actually, they passed different edicts that banned all pagan worship in Roman Empire. Era baayisa ebiragiro bingi ebyagaana okusinza baalubaale mu Baroma. And actually, many pagans were killed. Era abantu bangi abaasamiranga battibwa. So after the death of Constantine, his sons continued to pass these edicts, and some of them, they were against the pagans and they persecuted them. Era Constantine bwe yamala okufa, batabani be ne batwala mu maaso ne bayisa ebiragiro eby'okutta abasamize bonna. Yes, and this the state religion, or Christianity being a state religion, was continued for so many years, not until an emperor called Juliana, though at first he was forced to be a Christian. Era okubeera nga eddiini eno ey'obukristaayo erangira okubeera eddiini ey'ensi ekkirizibwa kyagenda mu maaso mpaka emperor omu ayitibwa Julian bwe yakiggyawo. Yes, please. So now we are going to, why have I first why have I termed this period, if you can't beat them, join them? Lwaki ekyasa kino kituumye nti bw'obeera tosobola bakuba beegatteko? Yes, we are looking at the parable of Victor. We are looking at the parable of the mustard seed. Tunoonya olugero lw'akaweka ka kalidaali. Yeah, the period between 313 to 372. Ekyasa ekya 313 Yes, so ne 732. if you get to the parable of the mustard seed, then you get there. Bw'otuuka ku lugero lwo lwa kaweka ka kalidaali ng'oyimirira. All right, now I've been telling you why I've been forced to, not forced, but that's it is for our class. It is for our class. If you can't beat them, join them. Ensonga lwaki ndeese kino nti bw'oba tosobola bakuba beegatteko. So now, Kaakati having given you that background nga mmaze okubawa obuva obwo of how Christianity came on the front, and Constantine and all that, engeri obukristaayo gye bwajja mu maaso, and then the sons of Constantine, ne batabani ba who Constantine passed edicts that banished pagan worship in Rome, abaayisa ebiragiro ebyagaana obusamize mu and they Roma, passed edicts that Christianity was the state religion. era ne bayisa ekiragiro nti obukristaayo lyali ddiini. Now all the pagans were forced to join the government and the church Era abasamize bonna baawalirizibwa okwegatta ku kkanisa for safety. olw'okubeera abalamu. Yeah, they never wanted to die. They never wanted to be persecuted. Tebaayagala kufa na kubonyaabonyezebwa. Christianity was around 10% Obukristaayo bwali 10 in the Roman Empire, 10 ku 100 Yes. bwali butwalako 10, but it was very influential naye nga bw'amaanyi nnyo. because the top leaders were
Christians. kubanga abakulembeze baali bakristaayo. So it was very strong. It influenced so many things. Bwali bw'amaanyi nnyo, bwakyusa bingi, Yeah, influenced so many things. bwakyusa bingi. Now, because they feared for their safety, Kati olw'okuba baatya olw'obulamu bwabwe, they joined the church. beegatta ku kanisa, They came in with all their pagan worship. bajja n'ensinza yaabwe And ey'obusamize. we are going to look at the mustard seed and those birds that came on the mustard seed. They are the evil. They are the pagan practices that came into the church. Era tugenda laba ku lugero luno olw'ensigo ey'akaweke And we are k'akabitaali. seeing that this church is going to start perverting, to leave the line, to leave the truth, and many vices, and many things are joining the church, the birds. Tugenda kulaba nga obukristaayo bwatandika owaba ebinyonyi eby'enjawulo ebyegatta ku muti guno ogwogerwako mu lugero luno. So these birds, they are going to point at the vices, they are going to point at the practices, worship practices that joined the church, but the doctrines were wrong and not in the Bible. Era ebinyonyi bino ebyegatta ku muti byogera ku buyisaayisa n'ebikolwa ebyali ebikyamu ebyegatta ku kanisa. So these pagan people joined the church and they became leaders of some became leaders of the church, others became so active in the church. And remember, they had their practices in the world, in their secular world, in their pagan. So they want to bring it in. They looked for some things that were familiar in the Bible so that they could bring in their practices. Kati abantu bano baanoonya ebintu mu Bayibuli ebyali byefaanaanyiriza nga Bayibuli ne baleebireeta mu kkanisa basobole otuukiriza ebigendererwa byabwe. So in the next 40 minutes, we are going to be looking at that. Maybe at the end, if you want to say something, please put up your hand before time, before the class ends. I don't want those people who kwelowoza after, just toward the end of the class, put up your hand. Era mu ddakiika eziddako tugenda batutunulira kino, bw'oba olinayo ekibuuzo wanika omukono ng'ekibiina tekinnaggwa. Now the parable of the mustard seed. Olugero lw'akaweke k'akalidaali. Another parable he put forth for them, saying, the kingdom of heaven is like a mustard seed, which a man took and sowed in his field, which indeed is the least of all seeds. But when it is grown, it is greater than the herbs, and became a tree, so that the birds of the air come and nest in its branches. We are reading in Luganda. Tusoma mu Luganda. N'abaleetera olugero olulala ng'agamba nti, obwakabaka bw'omu ggulu bufaanana n'akaweke k'akalidaali, omuntu ke yaddira n'akasiga mu nnimiro ye, nako nga ke katono okusinga ensigo zonna, naye bwe kaakula ne kaba kanene okusinga omuddo gwonna, ne kaba omuti, n'ennyonyi ez'omu bbanga nga zijja nga zibeera ku matabi gaako. Now that the Bible, one of the principles of interpretation of the Bible in hermeneutics is that the scripture interprets a scripture. Ezimu ku nnono ze tukozesa mu kuvvuunula Bayibuli ziri nti ekyawandiikibwa kinnyonnyola kyawandiikibwa. And that the birds were interpreted in that same book and the same chapter of Matthew. I don't remember the exact verse, but it was interpreted. You will refer to it. You shall look for it. That the birds points at the devil. Era ebigambo ebyo Yesu byogera yabinnyonnyola mu kyawandiikibwa ng'agamba ebinyonyi bisonga ku mulabe. Was it 38? Victor, turn to 13:38 tulabe oba yaawo. Was it 38? When he said those seeds ezagwa ku mabbali g'ekkubo alongside the road? No. This 38 interpreted another thing. Wagambira nti omulabe yasiga Sitaani. No, ezagwa ku mabbali g'ekkubo ebinyonyi ne bijja ne biziryawo. N'agamba nti ebinyonyi byaziryawo, that is the devil. Kayita otera obeera omwangu mu kunnoonyeza ku nnyiriri. 24? Victor 13:24? Nedda ssebo. I want those seeds that were thrown at the roadside. But 7, I want the interpretation. I just want one verse. 36, what does it say, Victor? Jordan is sleeping, but someone might have taken it, might have given us that verse. No one, eh?
Nambozo ne Uncle Paul. All right, you can get that verse. Let's continue, Konde. Let's continue. kati eyongereyo. We're saying that that verse points at the devil. Tugamba nti onywa olusonga ku mulabe. So it is the devil who planted in these vices. I mean these practices in the church or in the worship. Omulabe ono ye yasimba emize gino mu kkanisa. So the church at this period of time, the church, Eusebius had tried that. Eusebius, that historian, that famous historian, wrote that the church no longer looked to God for provision, that our Father in heaven. No, now it looked at the government. Era Eusebius oyo mu nnabyafo ye yagamba nti ekkanisa tekyetaaga kugamba nti kitaffe ali mu ggulu. Looking to the heavens. Era ng'etunuulira bifuzi nga tekyatunuulira ggulu. Yeah, so it was looking to the states. Because why? The state had all they wanted. Era nga obwakabaka oba obufuzi bwalina buli kyonna kye bwagala. They were rich now. Baali bagagga kati. We shall look at that church in Pergamum. Is it Pergamum, the third church? We shall look at it on Monday or Tuesday. Tujja kutunulira kkanisa eyo ku lwokusatu. Yeah, I think we shall. Ku Monday. Bwe yali ng'asiga ensigo ennyonyi ne zigwa ku mabbali g'ekkubo ne nzirya. Twagala ennyonyi, interpretation y'ennyonyi. Victor, you be following. We need the interpretation, not the lugero. So now, and the church had all it wanted. Ekkanisa yalina buli kye They had yeetaaga. money, Balina ssente, balina and they amaanyi, started people who are pagans. ne batandika obonyaabonya abasamize bano. The church in the last dispensation was being persecuted. By now, it was the church that was persecuting. Ekkanisa luli ye yali ebonyaabonya naye ku mulundi guno ye yali ebonyaabonyezebwa wali emabega naye ku guno ye They ebonyaabonya. had money, they had everything. Balina ssente, balina buli kimu. And that is why they started these councils. These councils could they could put in a lot of money. The resources were spent in councils, and then the nuns, and then the bishops, and then the what? Era balina ssente nga bateeka mu nkiiko zaabwe buli wamu nga bateekawo. It was prestigious for you to be a bishop. Kyali kya muwendo nnyo gwe okubeera It omulabirizi. was equivalent to an ambassador today, like you see ambassadors, those ambassadors that are sent in certain countries. Kyali kyenkanyankanya n'okubeera omubaka mu nsi eno. And for you to be a secretary of a bishop, it was equivalent for omuwandiisi w'omulabirizi kyali kyenkanaka n'okubeera so omuwandiisi for you to be a pastor, again, it was very prestigious. era gwe okubeera omusumba kyali kya muwendo mungi. It was equivalent for you to be a minister. Kyali kyenkanankana gwe n'okubeera minisita. Now there was a turn. Kati waaliwo okukyuka. So theologically, spiritually, the church weekend and prayer cells and preaching of the gospel, this preaching of the gospel and the miracles and all those things faded. Kati ekkanisa yanafuwa okubuulira enjiri ne bivaawo n'ebyamagero ne bikendeera. Yeah, so it was fashionable for you to be a Christian. Kyalinga musono gwe okubeera omukristaayo. Yes, and now you are seeing a shift. Kati tulaba okukyuka. Now, birds enter the church. This mustard seed, Victor, if we get back to that mustard seed, I need to point out something here. Bwe tuddayo ku kaweke ka kalidaali, The parable of the mustard seed. Get back. I want that particular verse, not from. Yes. Know your heirs. No, English. The one of whom seed was sown on rocky ground, this is the one who hears the word, and at once so comes it with joy. I'm not looking at thorns. I'm looking at ezasigibwa ku mabbali g'ekkubo. You people, you are disorganizing my class. Olunyiri mwesonyiwa. Mama, let's get back. Yes, I don't need to read the story. I want that particular verse. It is 22. Put there 22. I want amabbali g'ekkubo.
Okay, first put for me the parable of the mustard seed. Victor, you are disorganizing me. Read from there. The parable of the mustard seed. Mm. gufaanana n'akaweke ka kaladaali omuntu ke yaddira n'akasiga mu nnimiro ye. Mm. nako nga ke katono okusinga ensigo zonna, naye bwe kaakula ne kaba kanene okusinga omuddo gwonna, ne kaba omuti, n'ennyonyi ez'omu bbanga nga zijja nga zibeera ku mabbali gaagwo, Okay, ku matabi gaagwo. 32. I'm reading. And of all the seeds planted in the region, it is the smallest. But when it has grown, it is the largest of the garden herbs and becomes a tree, so that the birds of the air find shelter in its branches. Now, we are talking about the mustard seed. Katoogera akaweke aka The kaladaali. first three parables, they're about growth. They're about seed, they're about growth. Engero esatu ezisooka zikwatagana ku nsigo nakula, And they are pointing out of how the church grew. era nga zisonga ku ngeri ekkanisa gye The yakulamu. first parable talks about it's the parable of the sower. Olugero olusooka lwe lugero It's lw'omusizi, about seed and it's about growth. lukwatagana ku nsigo nakula. The second parable talks about the wheat and the tares. Olugero olwokubiri lwogera ku ŋŋano n'ebisasiro, Still, it is about growth. nakyo kikwatagana kukula. And then the third parable talks about the mustard seed. Olugero olwokusatu lwogera ku kasiga aka But kaladaali. at the stage of this mustard seed, just examine the way these parables are set. But by the time we reach the mustard seed, the tree had grown. naye wakaseera we tusomera wano akasigo kano aka kaladaali nga ensigo ekuze, Because they are saying that, kubanga bagamba nti they are saying that the tree started small, but then when it grows, it becomes so big, and then the birds of the air are able to shelter in the tree branches. kubanga bagamba omuti guno gwatandika mutono naye bwe gwakula ebinyonyi eby'omu nsiko ne bijja ne bibeeranga ku matabi So gaagwo. that means the birds were able to come on, but this tree couldn't recognize why. It was too big. Kitegeeza ennyonyi zino zajjangako naye omuti guno tegwakizuulanga kubanga gwali munene. And the birds points at the devil, and I'm saying the birds point at the practices that were not doctrinal that entered the church. Era ebinyonyi bino bisonga ku mulabe, bisonga ku njigiriza ezayingira mu kanisa. When the church, when this church grew so big, Ekkanisa eno bwe yakula ennyo, then we are seeing some practices entering the church. tulaba emize egimu nga giyingira mu kanisa. Yeah, there was rapid growth of the church. You may scroll down. Waliwo okukula okw'enjawulo okw'amangu. Very rapidly. In 3 centuries, I told you the Buddha had begun 500 years back, but then the church was actually overgrowing it. Nagambye mu kyasa ekyokusatu ababuda baali babeerawo emyaka emirala 5 emabega naye ekkanisa ng'ebasinze. Yes, it was bigger than Buddha. Yali nnene okusinga ababuda. Yes, so more than 10%. Kumi ku kikumi. And I want to look at what entered the church. Kati njagala kwogera ku ki ekyayingira The mu kanisa. practices that entered the church that were brought by these pagan people. Scroll. Emize egyaleetebwa abasamize bano mu kanisa. Yes, they joined the church Beegatta ku kanisa and they brought in certain things. ne babaako ebintu bye bayingizaamu. Yes, we are going to look at what entered the church. Tugenda kwogera ku ki ekyayingira mu kanisa. Number 1, Ekisooka the saints. abatukuvu. I've already talked about this. Ekyo nakyogeddeko. Yes, the saints. Abatukuvu. Yes, Uncle Potter is saying? Ennyiriri ziri z'obadde onoonya oba tukyekingeko nti obwedda njogera naye nga ndaba tebiyitamu. Tukyekingeko Matthew 13:4 ne 19 abaana abankuzizza emabega, but I think it is 13:4 ne 9 ne 19. 13. Okay, katwabaza ezo. 13:4 bwe yali ng'asiga ensigo endala ne zigwa
ku mabbali g'ekkubo ennyonyi ne zijja ne zizirya. 19. Eyo 19. Buli awulira ekigambo eky'obwakabaka nga takitegedde, omubi oyo ajja n'akwakkula ekisigiddwa mu mutima gwe, oyo ye yasigibwa ku mabbali g'ekkubo. That is what I wanted. Thank you. 19. Yeah. Now, let's get back. That is the devil. So I'm going to look at the devil, the way he planted, the way, he was on the church and brought in certain practices. Enda kwogera ku mulaba engeri gye yali mu kkanisa n'abaako ebintu bye yaleeta. Though someone on the projector is not friendly, wadde ali ku projector si wa mukwano, because I'm looking at the saints. kubanga ntunuulira ku batukuvu. Yes, the saints that entered the church. Abatukuvu abayingira mu kkanisa. Now, saint worship, I told thing of worshiping the saints. Polycarp ye Not yale- is the one who brought in, but they started to worship saints because of great that they loved him so much. Was the greatest teacher of mine, Asia. amaanyi mu Asia So when Minor. he died, Bwe yafa they started making pilgrimages ne batandika okukola okulamaga and worshiping him. era ne batandika okumusinza. So we were that was the first person, Yoyo omuntu eyasooka and okusinzibwa. from him we are seeing so many saints. Era okuva ku ye tulaba abatukuvu bangi. I told you by now we have 25,000 saints. Nagambye okutuusa olwo tulina abatukuvu emitwalo 24. 25,000 saints. Emitwalo 25. Yes. And we have, I told you, you have even that one who is responsible for online, for the surfers, for, those people of internet users. Era nage tulinayo omutukuvu akiikirira mu ababeera ku mitimbagano. Yes. And now, remember this thing was in the pagans, in the pagans. Jjukira ebintu bino byali mu basamiza abo. It was Greek. It was in the Greek and then the East. These things were brought some were gotten out of Greek mythology, then others were brought from the East. Kati ebintu bino byaggyibwa mu Buyonaani, And abalala mu buvanjuba. yes, and some are far away from the Babylonian Empire. Ate ebirala byaggyibwa mabega nnyo mu Babylon. And now we are seeing that Greek god called Apollo became Saint Apollinaris. Era ne tugamba nti katonda wa Buyonaani ayitibwa Apollo yafuuka Apollinaris. Apollinaris. Osobola omugandawaza. Apollonario. Apollo. And now we are having Apollinario. this Greek god, but he's a saint. Tulina katonda ono w'Abayonaani naye nga mutukuvu. We are having another Greek god, Dionysus, the one god of wine. Tulinayo katonda omulala w'Abayonaani ayitibwa Dionysus, katonda He became w'omwenge. Saint Dionysus. Yafuuka omutukuvu Dionysus. Dionsario. Abaganda Dionsario. ebintu babirina. Then we have Saint Artemis. Tulina omutukuvu Artemis. That is a goddess actually. Oyo katonda omukyala. Saint Bridget. Bayitibwa omutukuvu Bridget. Now these people who brought in these things were pagan people. Kati abantu abaleeta Scroll. ebintu bino baali basamize. These were pagan people, but they want to bring in this thing of their gods. Baali basamize nga baagala oleeta They ebintu had bino their ebya Katonda. gods. Balina So now bakatonda they are baabwe. looking at a loophole. How can they bring it in? Kati nga banoonya akatuli tubiyingiza tutya mu kanisa. So since they have Bridget, they have to make this Saint Bridget, goddess Kati Bridget. olw'okuba balina Bridget nga balina oleeta omutukuvu Bridget. And today we have Bridgets. Leero tulina aba Bridget bangi. Of course, that is where it comes from. But it doesn't matter if you are Bridget. It doesn't matter. Please, tewejjako linnya lyo. Naye bw'obeera oli Bridget, don't ignore. This is don't church use history. the These name. are facts. They were there. Bino byafaayo byaliyo. Yes, I've told you that the internet users like us who are doing it online on Zoom, and for you are watching at us Facebook and YouTube, and you are going to listen later to the audio on Telegram and WhatsApp, we have our saint. Era naffe ababaweereza ku mikutu nammwe abatulabira ku mikutu Facebook, WhatsApp,
ne YouTube tulina omutukuvu waffe is called Saint Isidore. ayitibwa omutukuvu So Isidore. beware that our saint is Saint Isidore. Era mumanye nti omutukuvu waffe ye omutukuvu We are Isidore. looking at the vices, we are looking at the practices that entered the church. twogera ku mize ebikolwa ebyayingira ekkanisa. So former gods were made saints and they entered the church, and today we have so many saints. Kati bakatonda ab'edda baafuulibwa abatukuvu ne bayingira ekkanisa. Leero tulina bangi And we worship them. era tubasinza. And for on the Catholics, Era eri on part of Abakatuliki the Catholics, each person should have the saint. era eri Abakatuliki buli muntu alina obba Saint n'omutukuvu. Pierre, Saint Pierre this, Saint that. Even these people who died here, N'abaana abaafiira wano the Bazeketa, the Balikudema, and all that, they are worshipped, they are saints. era n'abatukuvu bano The abajulirwa Buza Abalia, the Mawagali Noah, banuwa mawagali yeah, they are saints, batukuvu even up to now. n'otuusa olwaleero. Yeah, so I'm talking about the vices that entered the church. Kati njogera ku mize egyayingira ekkanisa. Number 2, Ekyokubiri, festivals. embaga oba ebijaguzo. Yeah, festivals entered the church. Ebijaguzo byayingira ekkanisa. And actually, I should comment that the first, during the reign of Emperor Era njagala obaga nti mu mirembe gya Emperor Constantine, Emperor Constantine he made Sunday a public holiday. yafuula olw'essande okubeera olunaku olw'okuwummula. Okay, let me mention this. Kankyogereko kino. All the 7 days, about 7:30 Babalimba, that Sunday they were worshipping sun god. All the 7 days Ennaku zonna omusanvu were named after a certain god that was worshipped in Rome. zaatuumibwa amannya okusinziira ku katonda eyasinzibwanga mu Baroma. The way it is here in Buganda. Era engeri gye kiri wano mu Buganda. Monday Kazoba, Monday Tuesday Walumbe, lwakazooba. Wednesday Konde. Uganda sawa. Konde Uganda wenakyukamu tugenda obbagobamu. Monday Kazoba, Tuesday Walumba, Wednesday Kiwanuka. No, yeah. Mukasa. 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 Okay, Wednesday Kiwanuka. Thursday, no. Wednesday Mukasa. Thursday Kiwanuka. Friday, Yerabide. We have Wanga, we have Wamunyi, we have Wangu. Those are like 7 days. All of them were named after a certain god. Byonna byatumibwa amannya nga basinzira ku katonda omu. On a certain god. Ku katonda omu. So the Romans. Era n'Abaloma we bali. Yes. So leave alone the things of SDA that Sunday was named after sun god. Muve kuba n'Abaseventh Day bagamba olw'essande lwatumibwa katonda w'omusana. All of the 7 days in Rome were named after a certain god. Ennaku zonna omusanvu mu Roma zaatuumibwa amannya lwa katonda For baabwe. example, Friday was named after fish god. Era kugeza olwokutaano olwo lwatumibwa amannya okusinza katonda ow'ebyennyanja. Saturday was named after Satan, that Jupiter, not Jupiter, that Satan. It is one of those planets we studied in our geography, I think. Olw'omukaaga lwatumibwa erinnya okusinziira ku sseŋŋendo eyitibwa Satan. Yes, and the rest, they are all named after certain god. N'endala zonna zaatumibwa amannya okusinziira katonda omu. Yes, and that is when you have even Christmas. Awo tulina n'ekisekukkulu. Yeah. You know, there is a verse in Philippians. I don't know whether you can look for that verse. It says, Paul was in prison and he was like, I don't mind. As long as Christ is being preached, Paulo yali I don't mukomera. mind. Whether they have wrong motives, but Christ is preached. I want that verse. Paulo yali mukomera ng'agamba nti ne sifaayo. Yeah, I don't mind. Whether Christ in being preached in strife or what, I don't mind. As 1:18. Let's read that verse, please. Bafilipi 1:18. Naye n'ekyonsonga wabula nga mu ngeri zonna oba mu bukuusa oba mu mazima Kristo abuulirwa. N'ekyo nkisanyukidde weewaawo era ndisanyuka. Okay, let me give the background of that verse. Kankuwa ebyavaako olunyiriri olwo. You know it very well that Paul written 5 letters when he was in Roman prison. Tukimanyi bulungi Paulo yawandiika ebbaluwa 5 we yali mu Roma ng'asibiddwa mu kkomera. You can mention them. Bwe yali mu Roma ng'asibiddwa mu kkomera eyasooka yali number 1 Colossians, number 2 Philemon, number 3 Ephesians, number 4
Number 4. Kankebereko wano. This student also. Number 4, okay. Tulina Philemon, tulina Colossians, tulina Ephesians, tulina Thessalonians. No, No. that's a lie. Please don't lie our students. No. And you forget the letter we are reading even right here. That's why I'm commenting. And also Philippians. Yeah, and Laodicea. There are 5. Now, let me give the background of this verse chapter 1, verse 18. Kampe ebyabaawo olunyiri luno wandiikibwa. When Paul was preaching the gospel, Pawulo bwe yali abuulira enjiri, he had competitors. Of course, we have competitors. We all have competitors, as long as you're a public figure. yalina abaavuganya ffenna tulina avuganya kasitoba w'amaanyi. Yeah, they compete, they are jealous, they are what? Bavuganya babeera n'obujja. And now they are so happy that Paul was in prison. Era baali basanyufu nnyo Pawulo nti ali mu Some kkomera. of them were Jews. Abasinga obungi baali So they Bayudaaya. were happy that he was in the prison. Era baali basanyufu nti yali mu kkomera. So they started speaking. Kati batandika okwogera. That genda ogambe, Paul, tumubuulirako, not that genda omugambe, but tumubuulirako, we are preaching the gospel, is not preaching. And they wanted to win more people, and they wanted to win fame. Kati nga bagamba genda oge Pawulo nti we are preaching about him, twagala buwangula myoyo. Kati nga nze kiyinza okuntawaanya nga sirina maanyi gasoma. Victor ne yeewaana nti ansomako. Amaanyi gensembwayo okubula ge gasoma. Era wengabulwa manya ndi bubi nnyo. If I lose power or energy of reading, just know that I'm badly off. Kati Victor najja naneewanirako nga ndaba ndi wali mu buliri nti nkusomako. Then Victor comes and say, I'm reading about you. I'm reading. Yeah, so now, Paul, bano baali bagamba tukubuulirako, we are preaching, nga baagala mulumya. And they wanted more people and more attention. Kati baali baagala abantu n'okufaayo. And more fame, We are famous now, we are preaching, you are in prison, you are not preaching. N'obumanyirivu n'obumanyifu bungi bwe baali baagala. Gw'oli mu kkomera tosobola buulira. And now so Paul wrote, Kati Pawulo that n'awandiika. do I mind? Naga nfaayo. Whether I preach in strife, as so long as Christ is benefiting. So his mind was, because this book talks about 4 minds. Kubanga ekitabo kino The kyogera ku Philippian book birowoozo talks bina. about 4 minds. Birowoozo bina. But this is Christ's mind. Kati eno ndowooza ya Kristo. For him, he had a Christ mind. Yalina endowooza ya So Kristo. he did not mind whether what, but Christ was being preached. Kati yafaayo oba ki ne Kristo yali Now, abuulirwa. having laid that background, Kati ng'amaze okusawo omusingi I ogwo, can comment on the festivals. nsobola okwogera ku bijaguzo. 25th December, they used to celebrate God's Son. Kati nga 25 omwezi ogw'e12 baajaguza Katonda enjuba. So now, they said now, because we celebrated that God's Son, Kati bagamba olw'okuba twajaguzanga Katonda oyo, let's celebrate Jesus. katujaguze Yesu. And they wanted to maintain that celebration of 25th because they used to celebrate their God's Son. Era ne baagala basigazeewo ekijaguzo ekyo ekyanga 25. And of course, some of them wanted to celebrate it to their God and not Jesus Christ. Not that they wanted Jesus Christ, but they wanted to maintain that the 25th. Era si lwakuba abalala baali bajaguza Yesu naye baali bagala balekewo olunaku And olwo. now these Seventh-day Adventists, they are clinging on that. Kati bano abasebeniside beekwata ku Now, ekyo. for us, we are not celebrating that day. Nti ffe tetujaguza We are lunaku, celebrating the birth. ffe tujaguza Jesus kuzaalibwa. was born. Yesu Whether yazaalibwa. was born when or when, but he was born. Oba yazaalibwa ddi, For us, we yazaalibwa. don't mind about the dates. Ffe tetufaayo ku nnaku. Whether he was born 25th December or what, we don't mind. But for us, we are celebrating the birth of Jesus Christ. Oba yazaalibwa 25 Desemba, ffe tetufaayo. And now what are the Muslims going to say? Because they slaughter animals on 24th of December. Every year they slaughter animals. Kati olwo abasiraamu banayogera ki kubanga 25 Desemba basala ebisolo. Jesus Christ himself has preached the gospel. Yesu Kristo yennyini yabuulira Because enjiri. they'll be asked now, you slaughtered animals on 24th December. What were you up to? Era bajja babuuza kati mwasala ebisolo nga 25 Desemba mwali Abiri mufa ki? munya. 24 Desemba mwali mufa ki? Eki kye mwaliko. Mm. What were you after? Ki kye mwaliko? Because 25th December was a Christmas. What is Christmas? Celebrating the birth of the Savior. Kubanga 25 Desemba lwali lwa kujaguza amazaalibwa ga And now mulokozi. Easter, that Holy Saturday, they call Holy Saturday, when tomorrow is Easter, they slaughter animals. Kati olwo olunaku lwe bayita olw'omukago otukuvu ng'enkeera mazuukira
basala ebisolo. Now they will be asking, what we are slaughtering these animals for? Kati bajja babuuza mwali musalira ki To ebisolo bino? celebrate the resurrection of Jesus Christ. Okujaguza okuzuukira kwa And now, Yesu. why didn't you believe? Kati lwaki temwakkiriza? So Jesus Christ has preached the gospel. So leave along those things of the SDA. They are measuring on minors. How can you measure on minors? Yesu Kristo yabuuliranga enjiri. Yagibuulira okuyita mu nnaku. through I'm talking days. about the days and the festivals we celebrate. These festivals were gotten out of Roman pagan worship. Kati ennaku zino zaggyibwa mu kusinza okwesamize Yes, okw'Abaroma. most of them and even the days, but we don't mind. All days were created by God. Ennaku zonna naye tetufaayo, ennaku zonna zaatondebwa You can't Katonda. avoid any day because you may find that even if you don't celebrate this day, but this day, because a certain person was born on that day, I hear this Nimrod was born on that day, and they used to celebrate Nimrod. Oh, we have only 7 days. Things happened on those days, so we cannot avoid these days. Tuwulira ebintu bingi obusamize bwe bukuza okugeza Nimulodi yazaalibwa ku lunaku olwo era baalujjaguzanga naye ffe tetusasira ku nnaku. For us, we are minding about Jesus Christ. Ffe tufa ku Yesu Kristo. Yes. Now, moving on, I Okweyongerayo want to talk about idol relics. njagala okwogera ku bifaananyi Idol relics. idol relics. Idol and relics. Sorry. Ebifaananyi n'ebyawandiikibwa. Idol and relics. N'ennyimba oba Sure. ebigambo. No, relics. Relics. R-E-L-I-C-S. Relics. Relics are more like, I don't know, someone who is on the thing is not friendly. Relics, they are more like, I don't know, we can put it in Uganda, but they are more like obufananyi. R-E, I want to get that particular Luganda word. R-E-L-I-C-S. An antiquity that has survived from the distance, something of sentiment value, keepsake. Bintu byemusaakesira. Something old kept. Mm. Something old. Ebintu ebikadde ebikuumibwa. More of those statutes and all that. Those things. Ebintu ebikadde by'abantu nga wonagamba nti eno yali saati ya Pawulo, eno yali ngatto ya Yesu. Yes. So idol worship. Okusinza It ebifaananyi came ebyo in the church. byayingira ekkanisa. Yes. For example, Okugeza where they built or they constructed that church, the Roman church, bwe baazimba ekkanisa ey'omu Roma they are saying that ago malalo ga Peter, baagamba those were tombs of Peter. and it is much treasured. Era kya muwendo mungi. So idol worship came in, started to enter the church. Kati okusinza ebifaananyi kwayingira. We are seeing that in the later dispensations or in the later years, they even made some statutes and were put in church to recognize certain people like Jesus, like Joseph, like Maria, and so on and so forth. Tulaba ng'emabega ebifaananyi by'abatukuvu abo byateekebwa ne mu kanisa ne babisinza. Kugeza Mariya n'abalala. Yes. So those things came into the church. Ebintu ebyo byayingira mu kanisa. They were not in the church before. Tebyali mu kanisa lubereberye. Yes. And now we are seeing that Joseph is put there. And they are saying, I'm not recognizing Joseph, but he's supposed to be there. We have to put the idol right there. Tulaba nga Yusufu ateekebwa mu kanisa nga bamusinza. And they started, of course, keeping some things. Catholic Church has things which have been kept for years and years and years, but not in only honor, but in worship. Kati obukatuliki bulina ebintu bingi bye bukuumye eby'emabega ennyo emyaka emingi. So you know about how Catholics worship idols, and you can put scriptures, even in the 10 Commandments, it forbids worshipping of idols. Kati mumanyi engeri abakatuliki gye basinzaamu ebifaananyi ne mu mateeka 10 mulimu So erigamba tosinzanga Katonda you yenna. can add on, you know how they worship idols. So idol worship entered the church, and Kati- those relics, those things we value. Okusinza ebifaananyi kwayingira ekkanisa. Yes, and now I'm moving on. Kati Number neeyongerayo 4, ekyokuna temples. yeekaalu. You know, at first we never had those things of temples, but this thing, besides this, of course, the temple that was known, that was a replica of the tabernacle. But these things of temple,
is carried far away from the east. naye ensonga zino eza yeekaalu emabega tetwabirinanga naye byaggyibwa mabega nnyo. Yes, worship. You know the things of the are they called Shaolin Temple? nga wulira aba Shaolin Temple. Yeah, these things have been practiced for years and years before Christianity. Ebintu bino bibaddewo emyaka mingi ng'obukristaayo tebunnaba. Buddha was here 500 years before Christianity, Buddha yaliwo emyaka 5 ng'obukristaayo and tebunnaba. Hindu was here 1,500 years before Christ. Era n'obuhindu yaliwo emyaka 1500 ng'obukristaayo tebunnajja. So now they started naming these temples after their gods, some of the gods, the Roman gods. kati batandika okuwa amannya yeekaalu zino nga bagajja mu bakatonda baabwe. And they got the mode of building temples these people use, the Buddhas and all that, and those people of the East. kati ne bafuna engeri y'okuzimbamu amatempo oba yeekaalu engeri abantu bano gye bazimba. We have certain examples here. tulina ebyokulabirako bingi. A pagan temple of the good goddess was renamed for Mary. yeekaalu eya katonda ow'obusamize yatumibwa erinnya okuva mu Mariya. The temple of Mars became the church of Saint Martin. yeekaalu ya Mars n'efuuka ekkanisa y'omutukuvu Martin. The Roman god Vaticanus, the god of divination, was worshipped on hill, now called the Vatican, and the present location of St. Peter's Cathedral. katonda w'abaroma ow'e Vatican yasinzibwanga ku lusozi olwo olw'e Vatican. leero era awali yeekaalu eyo leero wayitibwa awatukuvu wa Peter oba Yes. Petero. Vaticanus was god of divination. Vatican yali katonda w'oku Kweraguza. kweraguza Okulaba eby'omu maaso. okulaba eby'omu And now we maaso. have that hill where they put that St. Peter's Cathedral, or that St. Peter's Basilica, where they put, on that hill where they put that basilica, they used to worship this god called Vaticanus, god of divination. era we bateeka ekkanisa eyo eyitibwa ey'omutukuvu Peetero we wali katonda w'omba Rome yabeeranga mu Vatican katonda w'ebyokweraguza. Now I have, let me use 10 minutes to finish that, because tomorrow I want to begin on the next church, and you people, you have on that course outline, I give you the people you should read. So those people you should read, the Ambrose, those people we are in that period. Era kankozese eddakiika 10 mmalirize wano kubanga ku Monday njagala tugende ku kkanisa endala. Yes, on Monday we shall begin that church. Ku Monday tujja tandika ekkanisa eyo. Yes, and now I'm talking about the Divine Mother and the child. Njogera ku maama ono n'omwana. In the East, they used to worship mothers and their children, or mother-child. Mu buvanjuba basinzanga maama n'omwana. So these people who joined the church, abantu bano abeegatta ku they kkanisa found an opportunity to worship the mother and then the child. baazuula omwaganyo osinza maama n'omwana. Yes, because we have Mary and Jesus Christ, olw'okubanga tulina Mariya ne Yesu Kristo so we had to bring in it. katwali tulina In kireeta. the East, they used to worship Madonna, Mu buvanjuba baasinzanga Madonna and they gave him the title of the Lady of the Sea. era ne bamuwa ekitiibwa eky'omukyala akulira And ennyanja the Phoenicians could call that person the Queen of Heaven. era baamuyitanga n'abakyala w'eggulu. And even the Egyptians had the same. You can look at Jeremiah 44 from 15 to 17. The It also- Egyptians had the same. They used to worship a mother god. Era osobola olaba mu Yeremiya 4:15 Abamisiri baayinanga katonda y'omu oyo. Then the Syrians could call that person the mother of the gods. Kati Abasiriya baamuyitanga maama w'abakatonda. Mother of gods. I'm not going to read there, Victor. Maama w'abakatonda. And now you remember very well in the book of Acts 19:23 to 37, they are worshipping Artemis. That's Lord, Diana in English. Mu bikolwa by'abatume 19 baasinzanga Artemis oba Diana. Now, when all those people, the pagans, joined the church, Kati abo bonna abasamize bwe beegatta ku kanisa. they saw an opportunity to bring in their Mary and then Jesus Christ as people who are supposed to be worshipped. Ne bakizuula nga kya mukisa nnyo okusinza abakatonda baabwe ng'abakristaayo bwe basanga nga balina maama azaala Yesu. I mean, when they found Mary in the Bible, Bwe baazuula Mariya mu Bayibuli, so they repressed their Madonna, the Madotrix, the Queen Mother, the Queen Goddess. Then the Greeks had Athena. They had Athena, god of wisdom.
kati ne bakwata madonna waabwe ng'abayonaani bwe balina Athena, Athena, god of wisdom. katonda w'amagezi. They also had Sophia, god of love, Balinanga Sophia, katonda goddess of love. katonda omukyalo So now w'okwagala. they wanted to bring in this thing of worshiping a lady, worshiping a mother, or and the child worshiping a mother. Bayagala oleetamu ekintu kino eky'okusinza maama. They found this opportunity in Mary, Ne basanga omwagaanya guno mu because Mariya. Mary was found in the Bible and he was mother of Jesus Christ. Kubanga Mary yalimu mu Bayibuli nga ye maama wa Yesu. So they started worshiping Mary. Ne batandika okusinza Mary. It was brought in as a doctrine. Ne kireetebwa ng'enjigiriza. Yes, it was brought in as a doctrine. Ne kireetebwa I ng'enjigiriza. hope you can see how these things entered into the church. This is year 300, 400, 500, around there. Things are entering the church. Kati ndowooza osobola olaba ewana engeri ebintu gye byayingira mu kanisa. Yes, we are looking at the period between 300 and 700. These things entered the church between that period. Those Tuli mu kulaba worship. ebiseera ebyo wakati w'emyaka 307 ebintu bino ebyayingira mu kanisa. So, mother, we are seeing that mother has entered in. Tulabye nga maama And now, abiyingidde. last thing I want to comment about is Kyenjagala the osembyayo monastery. Monastery living, monastic life. Do you know about that? Okay, ebigo. from monarchy. Obulamu bw'ebigo. No, monasteries. obulamu obwa yeekaalu. Bigo. Ebigo. Yes. Monastery began as early as this period. Obulamu buno obw'ebigo bwatandika mu byasa bino. Yes, monastery, I want to comment about it. It is two-way. Kya mirundi It ebiri. has the positive part Kirina obulungi and then the negative part. n'obubi Okay, bwakyo. let me begin with the let me be positive and begin with the positive part. Kantandike n'obulungi. Monasteries were so good. Obulungi ebintu bino byali birungi. Monasteries sebo kivunule ebigo. Ebigo. Convent kati goli w'enkoko njeru. Tomanyi kigo wali? Monasteries, those monasteries. Kati ebyo ebigo by'olaba mu bakatuliki. So monastic life began as early as this Obulamu obwo obw'okukola ebigo byatandikira in eno 300. ku mwaka gwa 300. Yes, 300. Why we have the monasteries? The Lwaki positive, tulina the ebigo? positive side. Ensonga ennungi. These leaders of the church concentrated on politics, on money, on councils, on things, on jewelry, on what? They concentrated on those things. Abantu bano baasesira ku ssente, ku by'obugagga ne ku bintu The church. eby'omuwendo. Ekkanisa They were no longer praying. baali They were no tebakyasaba longer seeking God. nga tebakyanoonya They were no Mukama, longer looking up to heaven. nga tebakyatunulira And ggulu. that is why some of the churches that are funded by the whites, they are called. Ensonga lwaki You look at amakanisa that. agatandikibwa abazungu mannyogovu, That are funded, agateekebwamu ssente abazungu they are called. mannyogovu. Reason, Ensonga they are not looking up to God. tebatunulira Katonda. You know, when Israel was moving from that Exodus from Egypt to this promised land, Canaan, Ojjukira nga Isirayiri bwe yali etambula okuva mu Misiri mpaka mu Kanani, they could depend on God entirely every day on the man, every day. beesigamanga Katonda buli lunaku. And now when they reached the promised land and they could dig and they could do what, and they forgot about God. Era bye baatuuka mu nsi ensuubize ne beerabira Katonda. Forgot about God. Ne beerabira. And that is why we have those sabbatical years, the 70 weeks, Yensonga the 490 years. tulina sabbiiti ezo ensanvu emyaka ebina They mu refused kyenda. even to rest. They refused the land to rest. Bebaagana n'ettaka okuwummula. Why? Lwaki? They had all they wanted. Balina buli kye beetaaganga. Yeah, those churches that are funded by those people from outside, they are too cold. Ekkanisa ezo eziteekebwamu ssente abazungu ziba nnyo Why? Lwaki? They are not looking up to God. Tebatunulira Now, Katonda. this period of that time, the church was no longer looking up to God. Kati ebiro bino, biseera bino ng'ekkanisa tetunulidde Katonda. They had money, they could get allowances, they could get everything from the emperors and Balina the ssente councils. nga bafuna buli kimu okuva eri abakulembeze. The nuns, the bishops, the episcopes, they could be given money. Abanaani, abalabirizi bonna baawebwanga And now ssente. these people who had fasted, thirst is always there in the inner man. The inner man is going to ask for something always. Kati abantu bano abalina ennyonto, omanye ennyonto ebeereyo mu muntu w'omunda. So now what they could do, Kye baakolanga, they started these convents. batandika endagaano zino. Convents. Enkyuka No,
No. convents Tomanyi bigo? ebigo Gwe omusajja w'enkoko. Anyway, my conde is kind of sick, so yeah, it's kind of sick. But he's trying, really. batandika ebigo Ate ebyo nga tobivunudde. babitegedde Babite- konde wange mulwadde But he's really trying. naye agezaako Yeah. They started monasteries. batandika ebigo So here we are seeing monastic life. naye wano kati tulaba obulamu It obw'ebigo was begun due to thirst. bwatandikibwa olw'ennyonta So they went in hiding. bagenda mu They kwekweka started seeking God. ne batandika onnoonya They mukama started reading the ne Bible. batandika They osoma started bayibuli looking for these portions of the letters or epistles that were written by the ne apostles. batandika onnoonya ebitundu by'ebbaluwa ebyandiikibwa abatume They could fast. nga basiiba And on top of that, they did something great. era ku nkomerero yeyo baakolanga ekintu They ekyamaanyi started what we call calligraphy. baatandikanga calligraphy Mu Luganda tukirina okukuba kuwandiika. empandiika Because we never had Gutenberg. Gutenberg came so many years in the 16th century, or the machine that could print the Bibles. gutenberg ekyuma ekyo ekyakubanga bayibuli kyajja mabega nnyo mu mwaka ogw'olukaaga Mu maaso nnyo. mu In maaso the nnyo 16th century. mu kyasa eky'ekkumi n'omukaaga Yes. But now these people, the nuns and those people who concentrated in these convents or in these monasteries, they could write the Bible handwritten. They could come up with calligraphy. They could write books. Even these things of Eusebius, even those Augustine, they are Augustine order. Balimu convents, Augustine, they were in those convents and they could write down things, the Bible, handwritten. era abantu bano baawandiikanga olw'okubanga ebyuma tebyaliwo baawandiikanga bayibuli n'engalo And they are bakozesa ngalo ne they are bagiwandiika the people who preserved the Bible. They are the people who preserved this church history. They are the people who preserved so many books that we have today, Christian oriented. be bantu abakuuma bayibuli eno be bantu abakuuma ebyafaayo by'ekkanisa bye tulina olwaleero They are the people who started training people in Christian things. be bantu abatandika okutendeka abantu mu bintu They were eby'obukristaayo more apart from that church, and we shall see them in those dark ages. We are going to talk more about monastery in the dark ages, because when the world was too dark, it was only and only the monastery of these monasteries that preserve the word of God. era tugenda kwogera ku mulembe ogwo ogw'ebigo ensi bwe yali ng'ejjudde ekizikiza oba ekyasa ky'ekizikiza ekyo bano ebigo n'abaabibeerangamu be baakumanga ebyafaayo by'ekkanisa But now I want also to talk about, nevertheless, notwithstanding that, naye njagala okwogera ku kino I wish ng'ogyeko to ebyo talk about the negative part of it. naye njagala okwogera ku bubi bwakyo The monasteries, of course, in the later years we shall see that ebisiyaga byatandikira eyo mu monasteries. mu biseera ebiddako tugenda laba sexual immorality began there But biseera this is what I want to comment, what No. happened in the monasteries. kino kye njagadde They okwogerako thought salvation was gotten by works. balowooza obulokole bwafunibwanga lwa bikolwa And they practiced so many works. In other words, if you did not fast, you are not a Christian. If you did not do this, you are not a Christian. So these things we are seeing today, certain churches practice that. We have we have 40 days every year of fasting. I think I told you that fasting began even in that period of 300 Lent period, the 40 days. But then I'm seeing today churches that have maintained that every month, every August, or every April, this church is fasting. We've preserved it today. Even me, I've grown up in these churches and I've been this traditional born again, that every year we have 40 days of fasting in this month. Those things of Lent we have begun in monasteries. era nga bwe naggambye nti n'ebiseera n'ebintu bino eby'okusiiba bano bo baagambanga bw'oba tosiibye toba mulokole bw'oba tosikoze bw'oti nga tokoze kino so balowoozanga obulokole bwa bikolwa era ffena tukulidde mu bulamu nga tulowooza nti obulokole bufunibwa lwa bikolwa. Yes, and if you, how can you spend a month without fasting? Wagwa, those things. nga tugamba omala otya omwezi nga tosiibye. So as if we are saying that our salvation depends on the prayer, depends on our initiative, depends on the fasting. No, that is not salvation. nga tulinga abagaa nti obulokole bwaffe bwesigama ku bikolwa oba kusaba oba si bulokole. Those are things to maintain our spiritual growth. Those are things to maintain our relationship with God. But that is not salvation. Salvation is not fasting.
It's not tithing. It is not praying. It's not all that. No. ebyo bye bintu ebitunywereza mu nkolagana yaffe ne katonda bye bintu ebinyweza obulamu bwaffe obw'omwoyo. Obulokole tebuli mu kiweebwayo ba kimu kya kkumi naye tebuli mu bikolwa. Salvation is not earned. Obulokole tebufunibwa Salvation is given. It is a gift. buweebwa It is, kirabo. and the moment you succeed in earning salvation, it is not salvation. Kasita owangula okufuna obulokole ng'omusaala. By the time Jesus came, Yesu bwe yajja they were doing all those things. baali bakola ebyo byonna. In Luke, they talk about that man who said, I'm fasting, one say I'm tithing, I'm doing what? Those things were being done. Mu Luka baali boogera ku musajja eyagamba nsiiba mpaayo ekiweebwayo. They are done. Byali They are bikolebwa. practicing them. Baali That is babikola. not salvation. Naye bwe si So bwe in bulokole. monasteries, Kati mu bigo that ascetic life began. obulamu obwo obw'ebintu ne butandika. The life of anguish, Obulamu the life obw'obutaawu, of contrite, obulamu obwo obw'okunyigirizibwa. that life of, if I don't do this, if I don't do that, you have to add something on salvation. You have to work. You have to do something for salvation. Obulamu obwo nti bwe mba sikoze kino obulokole bugenda kunva. And that Olina okubako thing ky'okola. has been called on up to date. Examine yourself. Examine your church. Examine the churches in Uganda. If they have Lent period, if they are fasting every on monthly basis, I mean every year we have this month we are fasting. That it was gotten far away on the land. Era On the kebere earth. kanisa yo kebere obulamu bwo. Kanisa bw'eba naye ekola ebyo mbu waliwo ekisiibo kino ne kino ne kino. Ebyo bintu byaggyibwa mabega nnyo. That is spiritual slavery. Obwo buddu bwa mwoyo. Spiritual slavery has consumed the church. Obuddu obw'omwoyo bulidde ekkanisa. If I don't fast, how can the week goes without fasting? Bwe sisiiba wiiki eggwako etyanga You are no longer a Christian. oba tokyali mukristaayo. How can a week goes without you doing this? You are no longer a Christian. You backslid. That is not backsliding. Okwo si kwe kugwa. Backsliding how? Kugwa otya. How? Otya. So those things, that is a negative part, and it has been called on. Comes from far away on the earth. Up to now, we are still moving with it. Ebintu ebyo byava wala nnyo era nno tusobola tukyabirina. I've told you, look at those churches. Kugambye tunulya amakanisa. That is spiritual slavery. Bwe buddu obw'omwoyo. We need to get out of spiritual slavery. Twetaaga ova mu buddu We need to obw'omwoyo. get out of fear. Twetaaga ova mu You kutya. know, bwe tumanya amazima gatufuula baddembe. That is what the Bible talks about. Once we know the truth, we are set free. Bible bw'egamba. Yeah, we used to fast, and I think I got even ulcers. Twasiibanga neefuna ne ulcer. 40 days after 40 days, 30 days after 30 days, 7 days dry after 7. We used to fast, Twasiibanga. and I think that is not fasting, but it is more of hunger strike. Okwo si kusiiba wabula kuba kulumwa njala. I'm not beating kusiba, I'm not crushing kusiba, no, but I think you've gotten my point right. Si kuba kusiiba naye mmanyi mufunye ensonga. I think I should end right here. Ndowooza alina okukoma wano. You have assignment for Monday. Tulina kye tulina okukola ku Monday. Go and look at Athanasius, Mugende munoonye Athanasius. because I promised you that during each dispensation you shall be looking at different men. Kubanga nagiye buli kyasa tujja batulabayo omuntu omu. Go and look at Athanasius, who lived between 293 to 373, Ogende munoonye Athanasius era omwaka gw'ebiri 933 who was born in Alexandria. eyazaalibwa mu Alexandria. Go and look at Ambrose, Ogende munoonye Ambrose who was born in modern day Germany, yazaalibwa mu nsi olwaliro eyitibwa Germany. 339. Omwaka ogwa 339. Go and look at Christ. You can leave that. Is not my fun. But anyway, you can look at that person, Chrysostom. Musobola onoonya Chrysostom. Yeah, 346. Chrysostom. Jerome. Jerome. This Jerome, I need someone to discuss Jerome in depth. I'll give you 3 minutes or 5. Neetaaga omuntu annyonnyole Jerome. Because he's the person who first came up with what we call the Latin Vulgate. From that Bible, yesterday I talked about these things. We had Hebrew and Aramaic Bible first, that is the Old Testament, then Greek Bible. The next Bible was Latin Vulgate in 400. Kati omusajja ono jjukira n'abagambye eyasooka okukyusa Bible n'agissa mu Lulatini. And there were so many years to the next Bible. Era waliwo emyaka mingi kutuuka etwafuna Bible eno. So I give someone time to talk about Jerome.
njawaayo omuntu obudde okwogera ku I Jerome. give someone time to talk about Ambrose, Njawaayo omuntu obudde okwogera ku Ambrose. but Jerome, I'll give 5 minutes. Jerome njawo eddakiika 5. Then Augustine of Hippos, you told me you don't know about this person, and I wondered how. Augustine of Hippos mange temumanyi ne neewuunya mutya. Go and read about Augustine. Augustine was in North Africa. Augustine ono yali mu maserengeta aga Africa. Maserengeta, no, Mambuka. No. Mambuka. modern day Algeria. Olwaleero eyitibwa That is where I Algeria. was born. And was part of the Carthage, those Carthage councils. Era yali omu ku nkiikirizi za Carthage. I also give 5 minutes on this person because he wrote a book, City of God. Era njawo eddakiika 5 ku muntu ono kuba yawandiika ekitabo ekibuga kya Mukama. Those book I read in 2015. Ebitabo nabisoma 2015. I need someone to read for us that book and summarize it and present the ideas by Monday. Neetaaga omuntu annyonnyola ku bintu ebyo aggyeyo ebirowoozo ebikirimu. Paul, you have the assignment. You are going to read this book, The City of God, and then you are going to give us the summary of the ideas he put in that book. Of course, some things are not, some doctrines are not good in this book, but there are some good things he talks about. Pawulo oyina ekyogenda okukola gwe kyogenda okukola kya kusoma kitabo kino The City of God, written by Augustine. ekibuga kya Katonda akatabo kakawandiikibwa Augustine. Catherine Mutumba is going to read the life of Augustine, Catherine Mutumba ogenda kusoma ku bulamu bwa Augustine. and you are going to present his critiques. Ogenda kuleeta ebinenyezebwa bye. Yes, the critiques about even his doctrine, because he believed in so many things which are repugnant, which are not true, like baptism of the young people, those things, and so many others. Ebintu bingi ebyogera ku kuwakanya kw'enjigiriza ye. So Augustine of Hippo, I've given this to Catherine Mutumba. Augustine of Hippo njiwadde Catherine Mutumba. You're also going to read about Patrick, Apostle of Ireland. Ogenda kwogera ku Patrick omutume wa Ireland. No, you're going to read. Ogenda soma. You're also going to read Colomba, Ogenda soma ne ku Colomba. 521 to 597. 521 ne 97. 597. Lastly, Boniface, Asembayo ye Boniface. 675 675 to 754. ku 754. This was the apostle of Germany. Ono ye yali omutume w'e Germany. I'm going to give 20 minutes. 20 minutes. Ngenda ku eddakiika 2. 5 minutes to Augustine. Dakiika 5 za Augustine. 5 minutes to Jerome. Dakiika 5 za Jerome. 5 minutes to the book of City of God. Dakiika 5 za kitabo ekya kibuga kya Katonda. And then I'm going to give more other 2 people who might have read 3 minutes. Those are 21 minutes. Ze dakiika 21. One for Athanasius, Emu ya Athanasius. and maybe one for Boniface or Patrick. Kinasinzira gwe banaabasomi, gwe munaabamusomye. Konde, you are part of this class, so you ought to read. Kondo oli kitundu ku kibiina kino naawe olina osoma. I'll give you 3 minutes to present one of those persons. Nja kuwa eddakiika 3 okwogera ku bantu abo. On Monday, I'm going to look at the Church of Pergamum. Ku Mande ngenda kwogera ku kkanisa y'omu Pergamum. Do I have any hand? Sir, may you please put for us Zoom and we see if there is any person? Okay, there is no one. I wish to end here. Katukome wano. We are going to end here and we shall meet on Monday. Tujasinkana ku Mande. May you have yourself a wonderful time. Mubeere n'obulamu n'ebiseera ebirungi. Well, let's have tabernacle on, and then in the night we have question time and overnight prayer. Tugenda mu tabanako ekiro tulina akaseera k'ebibuuzo n'okusaba okw'okuyita Those mu who kiro. can come here, it's okay. Abasobola Fine. okujja wano kirungi. Yeah, we meet on Monday. Tusinkane